let's move on. We've got things to see. Did we talk something about brand and branding? Did we? No, not in differentiation. Did we? Yes, we talked about the concept of brand and branding itself. Cannibalizing is eating your own flesh. This happens mostly with product line extension and brand extension as well. If your sales, there is just one brand, say you have just Coke, there is no other brand, you don't have Sprite, you don't have Fanta, you don't have Diet Coke or something. And there are, for example, 100,000 consumers of Coke in Chittagong. Now you want to increase the sales of Coke. One strategy is you want to add a new brand, and by new brand you want to increase your consumer base. You want to आगे से मेरा Coke खाए ना, ताদের জন্য আপনি মেয়েদের জন্য Diet Coke আনছেন, কথা বা ফান্টা আনছেন, বা কর্মজীবী মহিলারা খায় না বা মারা খায় না, সেটার জন্য আপনি ফান্টা আনছেন, বা বাচ্চাদেরকে কোক দেওয়া হয় না, বাচ্চাদেরকে টার্গেট করার জন্য আপনি আরেকটা এনেছেন, জুস আনছেন বা ফান্টা আনছেন, ঠিক আছে? ফান্টা আনার ফলে ওই 100,000 কনজিউমারের মধ্যেই বাকি 20,000 কনজিউমার যদি ফান্টাতে চলে যায়, তাহলে হচ্ছে কি নতুন প্রোডাক্ট এসে I'm not increasing my sales, the sales is same, the profit is same, but my আগের ব্র্যান্ডের share is taken by someone else. So এটাকে আমরা বলি cannibalizing, which is eating your own flesh. What is happening is new consumer base is not added, but my old consumer base is divided into these two. মানে আগে আমরা কোক খাইতাম, এখন ফান্টা আসে, মাউন্টেন ডিউ আসেতে মাউন্টেন ডিউতে সুইচ করে গেছি, আর কোক খাই না। তাহলে তো লাভ হবে। This is what we call cannibalizing. Is everybody listening to us? Is it on? Today we are going to know something more about branding itself, and the strategies related to branding. We are going to what is a brand? If we talk something about branding, what is a brand? Name of name. Identification mark of a product. This is the first thing. Brand is with your book there is a concept. The brand is a brand is a name. A brand is a name, term, sign, symbol. Brand is a name, term, sign, symbol, or a collection of these. Or a collection of these that identifies the maker or the seller of the product. A brand is a name, sign, name, term, name, symbol, sign, or a collection. Name, term, symbol, sign, or a collection of these that identifies the maker or the seller of the product. প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডের একটা নাম আছে, লাক্স, কোক, whatever, Pepsi. What is a term? A brand can be named. There are some brands which is a term. Maker of the seller of the brand product. কোনো term আপনারা মনে রাখবেন? Is it a name? It is a name, but it is a collection of, I mean, 7 আর আপ মিলে তো কোনো নাম হতে পারে না, তাই না? কোক হতে পারে একটা নাম, বা মানে we can make, there are some names which is there in the dictionary, there are some names which is not there, they just make it up. ঠিক আছে? 7 up is a term.
Sign. A brand can be a sign itself. চিনতে পারি আমরা? This প্রত্যেকটা গাড়ির কোম্পানির do they have a sign? Even the joggers and everything, do they have a sign? Nike, Reebok, Adidas, Puma, they have a specific, distinct, unique sign. Two car brands, can two brands have similar signs? No, it has to be unique. This is part of branding. আমাদের যেরকম নাম দেওয়ার সময় আমরা ইউনিক নাম দিতে চাই, সবার নাম এখন বাংলাদেশে একটা বড় নামের বই, মানে সবচেয়ে বড় বই ডিকশনারির পরে যদি কোনো মোটা বই পাওয়া যায় এটা নামের বই, because they have to find a name which is unique, which has never been heard before and which is very difficult to pronounce. So this is part of anyway branding. But branding, we don't come up with a brand name which is difficult, rather we come up with a name which is easy to pronounce. Acha, name, sign, কি বলেছি? Name, symbol, sign, or a collection of these. Because this is Toyota, at the same time there is a logo. ঠিক আছে? So a brand can be a name, a brand can be a term, a brand can be only the sign, a brand can be a collection of this combination. The ultimate thing is it identifies the producer of the brand. When we say the name Lux, we know who produces the brand, who makes the brand. Because brand is the first thing that we say, brand is an identification mark of the product. This is the first concept of branding. আমাদের যেরকম নাম দিয়ে আমাদেরকে চেনা যায় সেরকম। আচ্ছা, শুধু আমাদের নামের, আমরা কি নাম সর্বস্ব? আমাদের নামের বাইরে আমাদের কাছে আর কিছু আছে? আমি যদি বলি আবির, এই নামের সাথে আর কিছু আসবে? ভালো, খারাপ, লম্বা, কালো, ফর্সা, মানে আসবে না? স্টুডেন্ট হিসেবে ভালো, স্টুডেন্ট হিসেবে খারাপ, তার পার্সোনালিটি এরকম আছে না? সবার সম্বন্ধে এরকম আসবে? Every one of us, do we have a unique personality? মানে আমাদের দুজনে যেরকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক নাই, আপনি যদি কনজিউমার বিহেভিয়ার পড়েন, you will get to know we don't have same personality. Each and every one of us, this is God given. Just like we don't have same fingerprint, just like we don't have the same look, like that we have a different personality. And the brand wants to create just the same. Brand wants to create a unique identity for itself. It wants to personify itself. It wants to give a unique image so that the consumer really connects with the brand. This is branding. Brand is definitely name, term, sign, symbol, but branding is more than just a name. Brand is a collection of equity, power, and personality, image. Okay, the way a consumer connects with the brand, resonates with the brand. এরকম কম আপনাদের মানে এই একটা অনেকে কুকুরের জন্য মানে মরে যায়, কান্না করে, হয়েছে আপনাদের কখনো? পিটেন ছোটকালে কখনো মুরগি বা বিলাই পালসেন টালসেন না? এগুলো আসলে খারাপ না, বিকজ হয়েছে আমি দেখছি মানে হঠাৎ করে বিলাইটা মারা গেছে বা কুকুরটা মারা গেছে, and he was so connected with that thing. আচ্ছা, এটার কোনো ব্র্যান্ডের সাথে হয় এরকম? হ্যাঁ, কোন ব্র্যান্ডের সাথে কখন হয়েছে আপনাদের ক্ষেত্রে? আপনার ক্ষেত্রে হয়েছে এরকম কিছু? আমি জানতে চাচ্ছি কিরকম। বাহ, একটা ব্যাগ নিছে এবং ওই ব্যাগটা 2-3-4 বছর সারাদিনই নিয়ে ঘুরছে, হতে পারে না? যেমন আমরা বলি যে আমার 1980 সালে এমন একটা গাড়ি ছিল, টয়োটা গাড়ি, এই গাড়িটা 10 বছর আমাকে কোথাও নেভার লেট মি ডাউন, যেখানে গেছি গাড়িটা নিয়ে ঘুরতাম, and there is an emotional connection with the brand. ঠিক আছে, and that's what branding is all about, really connect with the consumer. ঠিক আছে, and the consumers will really feel bad why this brand is not there anymore. Nokia's সাথে আমাদের একটা কানেকশন এরকম ছিল বিভিন্ন, so this is all branding. Hopefully আপনারা CIU থেকে যখন যাবেন বলবেন না, আরে কলেজ লাইফটা কত ভালো ছিল, ইউনিভার্সিটি কত কিছু করতাম, স্কুল লাইফ, হ্যাঁ হতে পারে এখানে খাইতে যাইতাম,
সবসময় প্রত্যেকদিন বিকালে। This is all about branding, connecting with the consumer, resonating, making person, মানে গ্রামীণ ফোন ছাড়াই চলবে না বা ওই পার্টিকুলার মোবাইল ফোনটা যেটা আমি ছোটকালে ইউজ করি। This is all about brand. ঠিক আছে? The second thing about the second concept of branding, brand speaks the quality of a product. Brand speaks of the quality of a product. Brand speaks of the quality of the product. Or in other words, brand is a seller's promise of quality to its consumers. A brand is a seller's. As a brand speaks about the quality of a product. This is the first thing, and the similar concept. Either from consumer point of view and from marketer's point of view, brand is a seller's commitment of quality towards its consumers. Brand is a seller's commitment of quality towards its consumers. Brand is a seller's commitment of quality towards its consumers. আচ্ছা, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি এটার সাথে কোনো কোয়ালিটি অ্যাসোসিয়েটেড আছে? আমরা জানি না। এসি ব্র্যান্ড কি আছে? জেনারেল। Is there any quality associated with this brand? গ্রামীণ ফোন এটার সাথে কোনো কোয়ালিটি অ্যাসোসিয়েটেড আছে? আচ্ছা, এই গ্রামীণ ফোনের সাথে যে পরিমাণ কোয়ালিটি অ্যাসোসিয়েট করা আছে, রবির সাথেও একই পরিমাণ কোয়ালিটি অ্যাসোসিয়েট করি আমরা? আচ্ছা, সিটি সেলের সাথেও একই পরিমাণ কোয়ালিটি অ্যাসোসিয়েট করি? আবার এটা থেকে যা চাই, brand is a seller's commitment of quality. If we buy Grameen phone, we know what to expect from Grameen phone. If we buy Robi, we know what to expect from Robi. If we buy Citicel, we know what to expect from Citicel. So brand, if we buy Lux, we know next time if I buy Lux, this is the kind of benefits that I'm gonna get. But if I buy something else, a 1937 Shaban, I know what to expect. ঠিক আছে? This is a very good brand. বাংলাদেশি অনেকে আমেরিকায় নিয়ে যায় কিন্তু এই বাংলা সাবান। তাই আপনারা জানেন কোন জায়গা? হ্যাঁ। আচ্ছা, but each and every brand has a quality associated with it. And this is all about branding. মানে আমি যদি কোক খাই, আমি জানি কি পরিমাণ এটার সুইটনেস থাকবে, এটা থেকে কি পাবো। আবার আমি যদি আরেকটা ব্র্যান্ড খাই, কোক ছাড়া আর কি আছে, পেপসি ছাড়া আর কিছু, মোজো খাই, I know what to expect, which is different than Coke. If I buy Mountain Dew, I know what to expect. Right? So brand speaks about the quality. This is one thing about branding. If I choose this brand, I know what I can expect. Achha. The third thing regarding branding, that this is the thing that we are saying. Brand is something that the consumers are willing to pay extra amount of time and money. Brand is something that the consumers are willing to pay extra amount of time and money to acquire the brand. Brand is something for which the consumers are ready to spend extra amount of time and money to acquire the brand. Consumers are passionate about the brand. We have to create a brand for which the consumers are willing to spend extra amount of time and money.
ব্র্যান্ডিং নিয়ে অনেক এই কথাটা ওই দিন আপনাদেরকে বলেও ছিলাম মানে someone asked Philip Kotler what is a brand. His answer was branding is क्या था सर that means very good. Consumers are fanatic. Consumers are ready to spend money. And he was asked what is a brand, then he said that क्या था सर brand के brand बोला सर कौन था कि से brand बोले कौन brand है The consumers are ready to spend X amount of time and money. कौन धोने brand है तो कौन एक brand आपने सुने थे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड কথা ও বলেছিল হ্যাঁ যার জন্য কনজিউমাররা বাসা ছেড়ে 1000 মাইল দূরে চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় জাস্ট ম্যান ইউনাইটেড খেলার জন্য হারলে মারামারি করতেছে তার সম্বন্ধে খারাপ বললে আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের জার্সি ছাড়া সে কিছু করে না সে গায়ের মধ্যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের উল্কি আঁকাচ্ছে These are all extra amount of energy and time consumers are giving for a brand. আসলে কারো শরীরে কারো নাম লেখা because this is what we are saying body is a very sacred part for us and associating with something for the rest of my life with our body is something that must be something very valuable. So brand is something he is saying that something যেটার জন্য consumer অনেক পরিমাণ টাকা energy and everything spend করার জন্য রাজি আছে ঠিক আছে তাহলে তো হাই লেভেল প্রোডাক্ট ব্র্যান্ডিং নিয়ে এখন অনেক কাজ হচ্ছে কনজিউমাররা কি করে এবং দেখা গেছে কনজিউমাররা অনেক কিছু ওয়ার্ড অফ মাউথ করে কনজিউমাররা ব্র্যান্ডিং এর জন্য ব্র্যান্ড যদি ভালো হয় একটা প্রোডাক্ট যদি ভালো হয় আমরা খারাপ ভালো বলি বা খারাপ বলি এটা সমস্যা এবং সবার কাছে আপনি বলতে চান ও ওই গাড়িটা এত ভালো বা এই মোটরসাইকেলটা এত ভালো দিস ইজ অল পার্ট অফ হাউ কনজিউমারস আর অ্যাটাচড টু ইট আচ্ছা ব্র্যান্ড ইকুইটি the concept of we would like to what is brand equity. Brand equity is the relative power of a brand. What is brand equity? The relative power of a brand. Some brands have more power in the marketplace than the other. What is brand equity? Brand equity is the relative power of a brand, the authority of a brand. ठीक है? And some brands have more power, more energy, more authority over its competitors. Then we call it that the brand has more equity. Some brands have more power, more authority, more leverage than its competitors. The authority of the brand. Some brands exerts more power, more authority, more leverage over its competitors. Then we say that the equity of the brand is more. अभी लिखिए सर लिखिए দুইজনই ভদ্রলোক কারো পাওয়ার বেশি কারো পাওয়ার কম আছে দুইজনকে যদি বলি যে আপনারা রেসলিং করেন খারাপ না আইডিয়াটা বিনা পয়সায় কিছু রেসলিং গেম কে জিতবে কতক্ষণে 2 মিনিট টিকবে আরেকজন 2 মিনিট টিকবে আচ্ছা ওর আচ্ছা একজনের পাওয়ার বেশি একজনের পাওয়ার কম এই ক্ষেত্রে পাওয়ার কিসে বেশি কিসে কম ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ কারো বেশি আচ্ছা পাওয়ার অনেক ভাবে হতে পারে ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ ছাড়া আরো পাওয়ার হতে পারে পলিটিক্যাল সুন্দর ওর কানেকশন ও নাসির সাহেবের মন্ত্র ভাই আর ও এখন খুশরু সাহেবের মন্ত্র ভাই কে জিতবে নাসির সাহেব খুশরু সাহেবের মন্ত্র ভাই বা ছেলে কিছু বলতে পারবে এখন যাও বিএনপি আসলে আচ্ছা আর কোনো পাওয়ার আছে দুইটা পাওয়ার পাইল একটা হলো ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ আর একটা হলো পলিটিক্যাল স্ট্রেংথ বললো বা কানেকশন আর কোনো পাওয়ার আছে
হ্যাঁ, হাউ স্মার্ট দে আর, পড়ালেখায় কে ভালো খারাপ হতে পারে, এটা একটা পাওয়ার। মানে দিস আর দ্য সোর্সেস অফ পাওয়ার, তাই না? আর কোনো পাওয়ার থাকতে পারে, আর কোনো এরিয়াতে টাকা পয়সা কারো বেশি বা কম, এটাও একটা পাওয়ার না? এখন একজনের টাকা পয়সা বেশি, গাড়ি এটা নিয়ে আসে, তো আপনারা সবাই স্বাভাবিকভাবে কার পিছে দৌড়াবেন, তাই না? ও পড়ালেখায় ভালো, দূর পড়ালেখায় ভালো একটু দেখা যাবে, ডেইলি ক্যান্টিনে গেলেই সব কিছু আমি খাওয়া, তাহলে আপনারা সবাই স্বাভাবিকভাবে, আমি সহ তো দৌড়াবো না, বাপরে কৌকে এটা আমাকেও খাওয়া, তাই না? These are all what? Sources of power. এখন আসুন বসুন, এখন আমরা বলছি ব্র্যান্ড ইকুইটি। ব্র্যান্ড ইকুইটি বলছি পাওয়ার অফ এ ব্র্যান্ড। Some of the brands have more power, some of the brands have less power. Now the question is how we understand which brand has more power and which brand has less power. What are the sources of power? কেউ বলতে পারে? স্যার কিছু বলতে চাই? স্যার ব্যাখ্যা দিন। আচ্ছা, মানে how do we identify that a brand has more power than the others? Market, the demand market share. কোনো একটা ব্র্যান্ডের মার্কেট শেয়ার যদি বেশি হয়, গ্রামীণফোনের মার্কেট শেয়ার বেশি সিটি সেলের, does it give an indication that Grameen has more power? ঠিক আছে, can we say because the sales is more, that means it has more power? One way, market share. আর কিছু? Advertising, difference between the advertising. মানে পরের কথা বলেছি, আর কিছু? আর কিছু? এই ছাড়া একদম বেসিক কিছু? মার্কেট শেয়ার তো আছে, এই Customer service. প্রায়োরিটি কাস্টমার সার্ভিস ভালো হতে পারে। আর কিছু? ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস। হ্যাঁ, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি বলছো না, আসলে দিস ইজ দ্য সোর্সেস অফ পাওয়ার অ্যাকচুয়ালি। পারসিভ কোয়ালিটি, if the quality is good, consumers perception, আপনি বলছেন নর্থ সাউথ ইজ কোয়ালিটি ইজ মাচ হায়ার দেন সিআইইউ, এটার ব্র্যান্ড ইকুইটি হাই হবে না লো হবে? আপনি বলছেন গ্রামীণফোনের নেটওয়ার্ক কোয়ালিটি ইজ মাচ হায়ার দেন সিটিসেল, definitely it's a consumer perception because consumers is always attracted to quality. আমরা এই কথাটা বলছি, কোয়ালিটি যদি ভালো হয়, ওটাকে ওয়েল ফুডের কোয়ালিটি ইজ গুড compared to XYZ brand, definitely we will be attracted to the brand because it has more quality. And if a brand has less quality, that means it will have less amount of sales and less power and less equity. Why McDonald's is such a strong brand? Why Coke is why Apple is such a strong brand? There is so many counterfeits. Chinese আপনি 5000 টাকায় মোবাইল পাবেন, একই Apple phone. Why wouldn't you buy it? Because the consumer's perception of quality is much different. আপনি চায়নার ওটা কিনে দুই মাস পরে দেখবেন it's not working. So quality is এই যে কেন আমরা বলছি General has more power than other AC brands? Because its quality, perception quality is much higher. The quality is much higher. So these are all sources of brand. A brand, brand awareness is another criteria. আপনারা কখনো এই নামটা শুনেছেন? সগনি শুনেছেন কেউ? সগনি ব্র্যান্ড আপনারা তো শুনেন না, ছেলেরা তো শুনেন না, সগনি ব্র্যান্ড শুনেন না, হ্যাঁ? আচ্ছা যাই হোক, তার মানেটা কি? Oh no, come on, not really. In Bangladesh we don't get all the brands. তার মানেটা কি? Yes, in Bangladesh it has more power or less power? Easy. This is a very famous shoe brand, running shoe brand. কিন্তু আমরা যদি বলি নাই, it gets instant recognition. What does it mean? It has in Bangladesh, in Chittagong, Nike has more authority, more power or more brand equity than Saucony because it is an unknown brand. This is brand awareness. আপনারা কখনো নাম শুনেছেন ডক্টর পেপার? Yes. কি জিনিস ম্যাডাম? এটা ড্রিঙ্ক। কয়জন শুনেছেন? দুইজন, তিনজন। Have you drank Dr. Pepper? No.
মানে দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ ড্রিঙ্কের মধ্যে একটা honestly আমি খাইছি হ্যাঁ তিতা তিতা লাগে ওই থামস আপ খাইছেন আপনারা থামস আপের যে টেস্ট এটার এর চেয়েও খারাপ টেস্ট একদম কি বলে খাইলেই মনে হয় ওষুধ খাচ্ছি বাট সাম এজ গ্রুপ আমেরিকায় কিছু এজ গ্রুপ ডক্টর পেপার 16 থেকে 17 ওরা ডক্টর পেপারই খায় আল্লাহ খোদা জানে কেন ওরা কিন্তু ওরা এনিওয়ে have you ever heard of মানে এটার ব্র্যান্ড অ্যাওয়ারনেস চিটাঙে ডক্টর পেপারের হাই না লো তার মানে এটা ডেফিনেটলি কোথাও ওই যে বললো ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলে পাওয়া যাবে না because its equity is low, its distribution channel is low, its market share is low, its sales is low, its awareness is low. These are all sources of brand Awareness. equity. Brand awareness is also a source, but these are all sources of brand equity. We can identify how strong a brand is based on its market share, based on its awareness, based on its distribution coverage. গ্রামীণ ফোন বাংলাদেশে যেই কোনায় যান সেই কোনায় পাওয়া যায় মানেটা কি its equity has to be high, its power has to be high because there are millions of shops in Bangladesh. True or false? True. You can find in any shop you go you can find a Lux. What does it mean? Strong. আপনার নাম আমার নাম মাহমুদ হাসান বাংলাদেশের সবাই জানে তার মানে আমি নিশ্চয় কোনো জানে না ডক্টর ইউনুস everybody knows. What does it mean? Brand equity is high. আমার নাম তো জানে না equity is low, as simple as that. ঠিক আছে so this is brand equity. আচ্ছা আপনাদের বইয়ে brand equity নিয়ে অনেক রিসার্চ হয়েছে হাজার রিসার্চ হয়েছে এবং সমস্যা হলো ব্র্যান্ড ইকুইটি এক একজন সোর্সেস অফ ব্র্যান্ড ইকুইটিকে এক একভাবে ডিফাইন করতে এক এক কিছু বলেছে আপনাদের বই যেভাবে দিয়েছে আমি সেটার সাথে এগ্রি করি না তো আমি এমন একজনের ব্র্যান্ড ইকুইটি সোর্স বলবো হি ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফাদার অফ ব্র্যান্ডিং হিজ নেম ইজ কেভিন এল কেলার হি সেড there are 4 sources of brand equity according to him the sources are brand awareness number 1 brand awareness these are all sources of brand equity উপরে লিখতেই হবে sources of brand equity what are these the first one is brand awareness according to him if a brand has high level of awareness then its equity is high if a brand has low level of awareness then its equity is low ঠিক আছে for example Toyota সারা দুনিয়ার সবাই জানে a brand মোটামুটি we can say Coke সবাই জানে ঠিক আছে this has higher equity আচ্ছা Kia Toyota কে যেভাবে চিনে Kia সেভাবে চিনে কিন্তু আমরা তো অনেকে জানি যে Kia নামের একটা there is a car brand named Kia but we understand that Kia's brand equity not as good as Toyota's equity okay so this is brand equity awareness is just name awareness you know the name awareness ঠিক আছে you didn't know this name Sogoni that means it has zero awareness in Chittagong ঠিক আছে have you ever heard of this name Lyft শুনেছেন it has zero awareness it is a Sprite মতো একটা drink but have you heard this name Coke it has very high awareness McDonald's high awareness ঠিক আছে আচ্ছা brand awareness number 1 brand awareness এর দুইটা এরিয়া আছে একটা হলো যে brand recognition and brand recall brand recognition and brand recall brand awareness is দুইটা part আছে there are two different types of brand awareness two levels of brand awareness one is brand recognition the other is brand recall brand recognition is easier one brand recall needs a higher level of consumer memory attached to it brand recognition is a lower level of attachment the brand recall is higher level of brand recall requires higher level of consumer memory and recognition
রিকগনিশন হলো যে আমি আপনাকে নামগুলি বললাম, ও আপনি কি এই নামগুলি চিনেন? আপনাকে বললাম মাউন্টেন ডিউ, ঠিক আছে, গ্যাটোরেড। কোক 100% রিকগনিশন, পেপসি 100%, লিফট 0%, ডক্টর পেপার 10%, গ্যাটোরেড say 20% or 40%, Mountain Dew 100%. What is it? This is recall. Brand, recognition. This is you can recognize the brand. আর যদি না চিনি আমরা রিকগনাইজ করতে পারি না জন্য 0% রিকগনিশন। রিকল হলো আপনাকে বললাম যে ওলা ব্র্যান্ড কয়টা নাম আপনি মনে রাখতে পারেন, লিখেন। আপনি লিখছেন ওলা ব্র্যান্ড, এখান থেকে আপনি কয়টা লিখতে পারেন? ওলা ব্র্যান্ড কয়টা? সবাই লিখুন কোলা ব্র্যান্ড। ইউ হ্যাভ 2 minutes। কারোর দিকে তাকাবেন না। কোলা ব্র্যান্ড কয়টা? হাউ মেনি কোলা ব্র্যান্ডস you can write? A। আপনি 7টা ওকে দিয়ে দেন, ওর 7টা আপনি করেন, ঠিক আছে? মানে এত বেশি দোস্ত। How many cola brands you can? Number দিয়ে লিখবেন 1 2 3 4। You have 2 minutes। সময় করে নেন। You have 2 minutes and you are not supposed to see anyone else. Please number দিয়ে cola coke একটা cola, pepsi একটা cola, যে কোনো ব্র্যান্ড है। coke pepsi बनाते वक्त